Good afternoon, all of you. Let us start. So today we're going to see the new topic, unit number 3rd, or in sequentially unit number 5. Okay, syllabusly it is unit number 3rd, and our sequentially it is unit number 5. So right on the next unit is complex number, complex variable. Complex variable and differentiation. Complex variable and differentiation. Okay, so anyone, can you tell me what is a complex variable, where we have studied, why we need this complex variable? Complex variable and complex differentiation, yes? Anybody? Why we need define this complex variable or differentiation? Just a complex variable, forget the differentiation. Why we need to discuss about this complex variable? Yes. का गरज पडली आपल्याला complex variable नेची? Yes. Yes, anyone? Hello. Total this unit will be asked for 17 marks. Total marking scheme is what? 17 marks. Yes. का गरज पडली? What do you know about the complex number, complex variable? Okay, Rishma says that just talk with me directly. Do not chat with me. Just directly talk, or just you raise your hand. Yes, yes, very good, Rishma. But can you illustrate your statement? Very good. Yes. Any other reason to study this complex variable? I think तुम्ही 11वीला शिकला आहेत, बरोबर आहे ना? माझ्या माहितीनुसार तुम्ही 11वीला हा कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल युनिट पाहिलेला आहे. जवळपास हा अर्धा युनिट म्हणजे आपल्याला डी मोरेस थेरम, रूट ऑफ अल्जेब्रिक इक्वेशन इथपर्यंत तुम्ही 11वीला पाहिलेला आहे. येस येस, व्हेरी गुड. इट्स दॅट टर्म. बट का गरज पडली? का गरज काय पडली आपल्याला बाबा हे डिफाइन करायची? निगेटिव्ह संख्येचं स्क्वेअर रूट काढायला. निगेटिव्ह संख्येचा स्क्वेअर रूट काढायला. बरं, आणखीन? व्हेरी गुड. एवढंच का? Complex number consists of real and imaginary part. Complex number consists of real and imaginary part. Okay, very good. आणखीन? Very good. आणखीन? एवढंच का? I want some answer, more answer. तुमच्याकडून ते येत नाहीये. Yes. बोलायला भीती वाटत असेल तर चॅट केलं तर चालेल, मी चॅट मध्ये पाहतो. यस. अरे कुठे गेला आहात तुम्ही सगळे हरवून? आहात ना सगळे? येस सर. हा मग बोला ना. येस.
11वीला तुम्ही शिकलायत पहा, 11वीला शिकलात, 11वीला तुमचा युनिट होता कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबलचा, चांगल्या रीतीने शिकलेला आहात तुम्ही. यस, फास्टली टाइम जातोय आपला निघून. लेक्चर फोन करतो, ते महत्वाचं आहे काय? हा, यस, टेल मी why we need to define this complex variable. Yes, I think मला वाटतं पहिलाच युनिट असेल हा, आय थिंक 11वीला. हॅलो, का नाही? येस सर. पहिलाच युनिट होता हा, आय थिंक 11वीला. त्या ठिकाणी तुम्ही कॉम्प्लेक्स नंबर शिकल्यात, अल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शिकला असता, जिओमेट्रिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर अँड एक्सपोनेन्शियल कॉम्प्लेक्स नंबर आणि डी मोरिस थेरम. जवळपास एक 40% युनिट शिकलाय तुम्ही इथला. ओके, कॅल्क्युलेशन ऑफ द करंट अँड व्होल्टेज. येस अभिजित, दॅट इज ऍप्लिकेशन, बट दॅट इज ऍप्लिकेशन, नो प्रॉब्लेम. बट माझा प्रश्न होता की बाबा का गरज का पडली कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल डिफाईन करायची? सर बट ते युनिट 11वीच्या एक्झाम मध्ये जास्त नव्हतं म्हणून आम्हाला जास्त शिकवलं नव्हतं. हीच तर चूक आहे ना, हीच तर चूक आहे. 9वीचा सिलेबस जास्त चांगल्या रीते शिकवला जात नाही, कारण की 10वीला कुठे लागत नाही. पण मित्रांनो, 9वीचा सिलेबस सगळीकडे लागतो, जे करून 10वीचा लागत नाहीये. 11वीचा सिलेबस हा खूप कमी शिकवला जातो, असं म्हटलं जातं की 11वी सिलेबस कुठे लागत नाहीये, पण 11वीचा सिलेबस मॅक्झिमम ठिकाणी लागतोय. आता बोला, ना सर तुमची चूक आहे, एखाद्या ना तुमची चूक आहे, ना माझी चूक आहे, ना त्या कोणाची चूक आहे. चूक आता सिस्टीमची चूक आहे. पुढे सर एखाद्या इक्वेशनचं जर का रिअल रूट मिळत नसेल तेव्हा कॉम्प्लेक्स नी मिळवता येते. बर, ओके, व्हेरी गुड. आणखीन पहा, 11वीच्या पुस्तकामध्ये खूप चांगल्या रीतीने दिलेलं आहे इंट्रोडक्शन. कारण मी फक्त 11वीला शिकवले, 12वीला शिकवलं नाही, त्यामुळे मी सांगतो. माझं भाग्य फक्त मी 11वीला शिकवतो, 12वीला शिकवत नाहीये. कारण 12वीला ज्यावेळेस मला शिकवायची वेळ येते त्यावेळेस मला काही ना काही अडचणी येतात आणि मी त्या ठिकाणी सोडलं जातं माझं 12वी. फक्त मी 11वीला शिकवतो. ओके, सो एक व्हेरी बेसिक फंडा आहे आपला इक्वेशनचा. Just we know that the equation as introductory part, just we have considered that x square minus 4 is equal to 0. So what is the root of this equation? X square equal to 4. We can easily find the root of this equation. X equal to plus or minus 2. So these root are real. These root are real. Okay, yes, yes. Then next, suppose just we have changed the sign, x square plus 4 is equal to 0. This implies x square equal to minus 4. So, and we define that x equal to plus or minus 2, or yes, x equal to square root of minus 4. We can easily, that 4 is outside the square root, we got that something plus or minus 2, but here is still minus 1 is remaining. तुम्हाला कुठला स्क्वेअर रूट माहिती का? त्याचं स्क्वेअर रूट हा -1 येतोय असं कुठली गोष्ट माहिती आहे तुम्हाला? नो सर. नो सर. रिअल मध्ये तर पॉसिबल नाहीये, रिअल मध्ये पॉसिबल नाहीये, बरोबर आहे. रिअल मध्ये पॉसिबल नसल्यामुळे आपल्याला काय करायचं, मीन्स देर इज नो सोल्युशन, in the set of real number. So that's why we need to define some another term. Some another term means what? We need to extend set of real number. So what do you extend? So we extend the some another set that is in terms of imaginary part, in terms of complex part. So we define that I, introduce now I. So ह्या ठिकाणी एक्सटेंड रिअल पार्ट, रिअल सेट एक्सटेंड करण्यासाठी आपला हा I इंट्रोड्यूस झाला आणि I इंट्रोड्यूस झाला स्क्वेअर रूट ऑफ -1. So we just now got the root is x equal to plus or minus 2i. So for that term we need
a complex variable. Okay, means we go to the imaginary. Normally we are defined this line into real line. Somewhere here we are pointed this some +2 or -2. Somewhere we have pointed. But what about this x equal to +or -2? We do not represent on this in this plane. So this is a real plane. So we try to represent on this. This is called as complex plane. Means something is I part, y part, something is x part. Means imaginary we are defined that some part. Okay, so we define in this function. So that's why we need to define this complex plane or complex variable. Clear? Hello. गरज पडली का कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल डिफाइन करायची गरज का पडली कळलं का? Yes, sir. Okay. Now there are some syllabus of 11th standard, which is syllabus. Yes, I think मी तुम्हाला सांगितलं होतं काय होतं complex variable, the geometrical representation of the complex variable, then Argand diagram, then De Moivre's theorem. Okay, up to this म्हणजे आपला सिलेबस हा 11वा सिलेबस. आपला ऍक्च्युअल सिलेबस स्टार्ट होतो De Moivre's theorem पासून. De Moivre's theorem, then application of De Moivre's theorem, root of algebraic equation, then we define differentiation part. Sorry, one more part is hyperbolic function, image hyperbolic function, and then we define the differentiation part. This first part is up to De Moivre's theorem. So up to De Moivre's theorem we are just see on 11th standard, but as we are taken the feedback from your side or from earlier side, so that concept is not properly you teach in your 11th standard or in previous course, but that course is very important. I think one or two question which is asked in MSCET course, one or two. MST CET मध्ये तुम्हाला एक किंवा दोन क्वेश्चन विचारले असतील कॉम्प्लेक्स वरती. आय डोंट नो. येस सर. हा, तर हा कन्सेप्ट खूप महत्वाचा आहे. पहा, थेंबे थेंबे तळे साचे असं म्हणलं जातं. त्याच्यामुळे 11वी आणि 11वीचे 4 टॉपिक हे तुम्हाला पुढे 12वीला म्हणजे सीईटीच्या कोर्सला सीईटीच्या आला असतात. असून द्या, जे काय झालं ते आपण फक्त काय करू आज टुडे वी ट्राय टू एक्सप्लेन दिस ऑल द प्रिव्हियस टर्म. That what is a complex number, what is a complex conjugate, what is algebra of complex number, how to represent that complex number, what is a geometrical. Hello. Sir, अजून आवाज ऐकू येतोय सोंडे सरांचा. माझा? Yes, sir. Just wait. There is no person. Hello. येते का डबल येते का आवाज? हो, तुमचा पण येतोय आणि सोंडे सरांचा पण येतोय. Wait, just wait. No, there is not from my side is not problem actually. Just wait. बाकी सगळ्यांना? हॅलो. यश एक काम करा. हॅलो यश. Yes, sir. तुमचे बाकीचे बॅकग्राऊंडचे ऍप कुठले चालू असेल ते बंद करा. आणि जर तरी प्रॉब्लेम असेल तर एक काम करा, परत एकदा बाहेर पडून परत आतमध्ये या. हॅलो. Sir, yes, sir. So we just start with the complex number. We are just see the complex number. Yes. We'll start with the first definition with complex number. Okay. A number of the form x plus iy. A number of the form x plus iy. A number of the form x plus iy where x and y are any real number. Are x and y are any real number. x and y दोन्ही पण रियल नंबर आहे. x and y, particularly x and y, x आणि y both belongs to real number.
means you are starting from minus infinity to plus infinity, any value in between them. Okay, either it is a positive, negative, or in terms of point, any value. Okay, and this x and y belongs to R, and this I equal to, and this I equal to square root of -1 or I square equal to -1. It's called complex number. It's called complex number. Okay, it's called complex number. Okay, मग सांगितलं येत्या 26 तारखेला आपलं काय आहे? हॅलो, येत्या 26 तारखेला कर्व ट्रेसिंगची एक्झाम आहे. ओके, कर्व ट्रेसिंगची टेस्ट आहे. सो बी प्रिपेअर फॉर दॅट टेस्ट. ओके, साइड बाय साइड. टुमॉरो अँड डे आफ्टर टुमॉरो देर इज अ हॉलिडे. ओके, डायरेक्ट आपण परत भेटणार आहे गुरुवारी 22 तारखेला. 22, 23, 24, देन 26. Okay, so how we define that complex number z is equal to somewhat we are defined somewhere in a plus bi. तुम्ही 11वी 12वी पर्यंत a plus bi डिफाइन केला असेल. आपण फक्त नोटेशन चेंज करून x plus iy घेतलं. ओके, नथिंग चेंज. सो x and y belongs to R and I equal to square root of -1. So these are nothing but a notation of the complex number. Z is equal to x plus iy. So particularly x is called a real part of z, and y is called imaginary part of z. X is called a real part of z and y is called imaginary part of z. So we denote by like this: real part of z is equal to what? X, and imaginary part of z is equal to what? Y. Suppose we take if x equal to 0. If we put x equal to 0, then we got the equation z is equal to. If we put x equal to 0, then we got the equation z equal to iy. Means what is the iy? We consider that Imagine. is called purely imaginary number. It's purely imaginary unit or purely imaginary number. Similarly, if y equal to 0, then z equal to x is called a real number. It's called a real number. Okay, that way we introduce the real part and imaginary part. काय पाहिजे? Okay, देखा ली. तू दिल तर मी. ओके, पुढे जाऊ. हॅलो, पुढे जाऊ का? Okay. Yes, sir. Okay. Now we define the next part. Yes, anyone?
काय आठवतंय का कोणाच्या कॉलेजमध्ये शाळेमध्ये शिकवलं असेल बाबा नेक्स्ट पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबरचा? मित्रांनो लक्षात ठेवा, आपलं कुठलं टॉपिक कुठे उपयोगी पडेल सांगता यायचं नाही, त्याच्यामुळे बी केअरफुल फॉर ईच अँड एव्हरी टॉपिक. सो नेक्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. येस येस, एनीबडी, व्हॉट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट? आयच्या शेजारी जे साइन आहे ते चेंज करायचं. म्हणजे फक्त इमॅजिनरी युनिटचं साइन चेंज करायचं. व्हेरी गुड. इमॅजिनरी युनिट जर प्लस साइन असेल तर काय करायचं? मायनस. मायनस करायचं. मायनस असेल तर काय करायचं? प्लस करायचं. व्हॉट इज द जॉमेट्रिकल meaning of this complex conjugate? Very good, but what is geometrical meaning actually? You say the right, but what is actual geometrical meaning? If z is equal to x plus iy, then yes, Madhuri. झेडच्या डोक्यावर बार द्यायचं. No, that's the notation part. Actually, I want to ask the geometrical meaning. Geometrical कसं दिसेल बाबा हे दोन्हीचं एकत्र आणलं तर काय वाटतं तुम्हाला? म्हणजे सांगतायत ते सगळं ओके आहे, वेल गुड बाबा, कॉम्प्लेक्स नंबर असा असतो, हे सगळं ओके. कॉम्प्लेक्स नंबरचं कॉन्जुगेट ऍडिशन केल्यानंतर इमॅजिनरी पार्ट रिमूव्ह होते. व्हेरी गुड. दॅट इज प्रॉपर्टी, दॅट इज अ फर्दर पार्ट. मी जॉमेट्रिकल विचारतोय चेंज करायचं सर त्यांच्यातलं. नाही, मी जॉमेट्रिकल विचारतोय. जॉमेट्रिकल काय आलं तुम्हाला? ग्राफिकली कसं असणार हे? x minus iy. येस प्रणाली. x minus iy. हा, एक्स मायनस आय वाय इट्स ओके. त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आधी प्लस आय वाय जागा आपण मायनस आय वाय घेणार, इट्स ओके, नो प्रॉब्लेम. पण मी तुम्हाला जॉमेट्रिकल विचारतोय, तुम्ही परत मला मॅथमॅटिकली सांगता, म्हणजे नोटेशनली सांगतात. ते पॅरलल असणार एकमेकांना. पॅरलल नसतील की हो एकमेकांना? पॅरलल कसे असतील? पॅरलल म्हणू शकत नाही हो. पॅरलल कसं म्हणणार? पॅरलल पण प्रत्येक वेळेस पॅरलल असतील असं नाहीये. एक ठराविक पॉइंटला ते पॅरलल असतील, मग प्रत्येक वेळेस पॅरलल असतील असं नाहीये. बाबा एक्स तुमचा रिअल पार्ट जर झिरो असेल, तर त्यावेळेस ते पॅरलल असतील, पण इमॅजिनरी नाही. अशी प्रत्येक वेळेस पॉसिबिलिटी नाहीये. येस, व्हेरी गुड. पुढे चांगला विचार करताय तुम्ही सगळेजण. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड, चांगला विचार करतात पुढे. येस, व्हेरी गुड, चाललंय, कीप इट अप. एक चांगला विचार करताय, पुढे पुढे बोला. एक्स्ट्रीमली सॉरी. हॅलो, इज द ऑडिबल? हॅलो. Yes sir. हॅलो. ओके, Yes sir. माझा आवाज येतो ना? येस सर, येतोय. येस येस सर. अरे आवाज येतोय की नाही? Yes sir. येस सर, ऑडिबल. येस सर. ओके, सो वी जस्ट एक्स्ट्रीमली सॉरी अगेन. अचानकच नेटवर्क गायब झालंय एअरटेलचं, सो दॅट्स वाय आय एम ओके. सो जस्ट वी स्टार्ट वेअर द we stay a complex conjugate. Complex conjugate. So a complex conjugate, what is a complex conjugate? Yes, if z is equal to x plus iy, z is equal to x plus iy, then the complex conjugate of z रिअल पार्ट एक्स ऍक्सिस ला आणि इमॅजिनरी पार्ट वाय ऍक्सिस ला. तुम्ही जे रिअल बोलतात पार्ट माझा आवाज माझ्यापर्यंत येत नाही रे. हॅलो हॅलो. चॅट मध्ये सांगतो सर, चॅट मध्ये. हॅलो, तुमचा आवाज येत नाही माझ्यापर्यंत. हॅलो, बोलू शकता तुम्ही? हॅलो सर. हा, येस येस, नाव इट्स ओके. ओके,
Okay, so let z is, if z is equal to x plus iy, then a complex conjugate of z is defined as x minus iy and denoted by Z bar. z bar divided by z bar. So z bar is equal to x minus iy. So आपला क्वेश्चन काय होता? क्वेश्चन असा होता की बाबा एक्झॅक्टली काय जॉमेट्रिकल काय बाबा अभिजितने सांगितलं इक्वल मॅग्निट्यूड ऑपोजिट साइन. ओके, इक्वल मॅग्निट्यूड ऑपोजिट, व्हेरी गुड अभिजित. बट जॉमेट्रिकली रिअल पार्ट एक्स ऍक्सिस वर घ्यायचा, इमॅजिनरी पार्ट वाय ऍक्सिस वर घ्यायचा. व्हेरी गुड. देन त्यांचा इंटरसेक्शन पॉइंट असतो ना, हा, तर तो आपण पी ने डिनोट करतो. ओके. नो, बर, ते झालं रिप्रेझेंटेशन. ओके, अहो सगळ्यात सिंपल हो, सगळ्यात सिंपल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जर आपण काढायला गेलो, हा बर का, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट काढायला गेलो, इक्वल मॅग्निट्यूड अपोजिट साइन जे म्हटलंय त्याला जर मी इथं व्यवस्थित मांडलं इथे, बरोबर आहे, आणि एक मी कॉम्प्लेक्स नंबर मी रिप्रेझेंट केला सपोज, एक कॉम्प्लेक्स रिप्रेझेंट केला सपोज फर्स्ट ऑर्डर मध्ये, आणि त्याचं इक्वेशन आहे एक्स वाय, त्याचे कोऑर्डिनेट काय, पी इज इक्वल टू एक्स वाय म्हणजे पॉझिटिव्ह. हा झाला झेड, हा झाला झेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आय वाय. मग झेड इज इक्वल टू एक्स मायनस आय वाय कुठे येईल रे? झेड इज इक्वल टू एक्स मायनस आय वाय त्याचं मिरर रिफ्लेक्शन सर. त्याचं रिफ्लेक्शन. मला हेच पाहिजे होतं, रिफ्लेक्शन म्हणजे काय, म्हणजे काय, म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण रे, काय म्हणू शकतो आपण, काय म्हणू शकतो आपण, काय म्हणू शकतो ह्याला, काय म्हणू शकतो? यस, Z conjugate is a mirror image of Z. कॉम्प्लेक्स नंबरची जी मिरर इमेज असते ती म्हणजे Z कॉन्जुगेट झाला, बरोबर आहे का? येस हॅलो, सर. इट्स अ रिफ्लेक्शन, इट्स अ मिरर इमेज ना, इट्स अ मिरर इमेज. आलं लक्षात? हॅलो, येस सर. येस सर. दॅट आन्सर आय वॉन्ट ना. सो नेक्स्ट, आता तुम्ही जे बोलतायत, तुम्ही जे सांगितलं, तुम्ही ह्याची ऍडिशन का असते, सबट्रॅक्शन का असतं, हा, सो या सी द नोट, सो इट इज द नोट, द फर्स्ट नोट, z plus z conjugate, addition of the two complex number z plus z conjugate is equal to, addition of the two complex number z plus z conjugate is equal to रिअल पार्ट. Addition of x real parts. y plus x minus iy is real part. iy get cancel, we have got the 2x, means त्याला काय लिहू शकतो आपण, x म्हणजे काय, x म्हणजे काय, रियल पार्ट ऑफ z is equal to z plus z conjugate divided by 2. Similarly, z minus z conjugate is इमॅजिनरी पार्ट. x plus iy minus x minus iy. So you got that x plus iy minus x प्लस आय वाय. plus iy. So you got that x's get cancelled. We are remaining is 2 times iy. So what is I is called as? Yes. What is I is called as? Imaginary part. So imaginary part of z is equal to what? Z minus z conjugate divided by 2i. Divided by काय होतं ते? 2i होतंय. That's the simple one. Divided by 2. I divided by 2i. y म्हणजे इमॅजिनरी ना, हा टर्म काय झाला? 2i टाइम्स y म्हणजे काय असतो? इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z असतो ना. लक्षात, आपले इमॅजिनरी पार्ट ऑफ z कसे एक्सप्लेन करणार? z minus z Yes. conjugate divided by Yes, sir. 2i. Yes, प्रसाद.
Prasad? Yes. Okay. Then next, third note. So product of the two complex number, this z and z conjugate product काय? X plus iy into x minus iy. So just take the product x into x minus iy plus iy into x minus iy is equal to x into x square minus I times xy plus I times xy minus I square y square. So just simplification, we got that I square is equal to what? Xy get cancelled, na? I This square, y square. cancel, we are remaining I square is minus 1 y square. Just we got that x square plus y square. तर लक्षात घ्या हा a प्लस बी ए आणि a मायनस बी ए प्लस बी आणि a मायनस बी का असतो रे? इन शॉर्ट लिहायचं गेलं तर इन शॉर्ट लिहायचं गेलं तर a प्लस बी आणि a मायनस बी का असतो रे? a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इन शॉर्ट. हा सो x स्क्वेअर I स्क्वेअर काय मायनस 1 y स्क्वेअर. सो वी गॉट दॅट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. म्हणजे इथे इन कॉम्प्लेक्स नंबर if we are take that z is complex number and z conjugate is complex conjugate, z conjugate is a complex conjugate of your complex number, then a plus b into a minus b, we got that a square plus b square, a square plus b square. So these are the property, clear? Are screen नाही दिसत ना? Okay. नाही. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. क्लिअर झालं का? हॅलो, अरे क्लिअर का? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. पुढे जायचं का? हॅलो, अरे पुढे जायचं का? Yes, sir. Okay. Yes, sir. The next we have see that algebra of complex number. Algebra of complex number. What is the algebra of complex number? Yes, anybody? Addition, subtraction, multiplication, division. Okay. Algebra मध्ये आपण दुसरं काही करत नाही. Addition, subtraction, multiplication. Algebra of complex number. So just see one by one. For that we are defining the two complex number. Let z1 equal to x1 plus iy1 and z2 is equal to x2 plus iy2 be a two complex number. Okay, be a two complex number. Then first equality. When you say that the two complex number are equal, दोन कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कधी म्हणू शकतो आपण? Yes. x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2. When that real part and imaginary part are equal. Very good. So z1 equal to z2 if and only if x1 equal to x2 with sign and y1 equal to y2. Very good. The second addition of the complex number addition. So z1 plus z2 is nothing but suppose x1 plus x2. So x1 plus I y1 plus x2 plus I y2 is equal to x1 plus x2
we add the real part and we add the imaginary part. Third, subtraction. Third subtraction, z1 minus z2, x1 plus iy1 minus x2 plus iy2. So x1 minus x2 plus I times y1 minus y2. Okay. Subtraction of, there are two real part and two imaginary part. Fourth one, multiplication. Suppose we have multiplied the two complex numbers z1 into z2. Yeah, z1 is x1 plus iy1 into z2 is x2 plus iy2. So just multiply. What is the multiplication? x1 into product of the second bracket. आवाज येत नाहीये सर. सर आवाज येत नाही सर. येत नाही? हॅलो, सर ब्रेक होतोय आवाज. ब्रेक होतोय का? हॅलो, 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 नॉट ऑडिबल. येस सर. हॅलो, Yes sir. नॉट ऑडिबल. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. Hello, it's audible or not? Hello. Yes sir. Audible sir. Yes sir, audible. Audible. Okay. Okay. So we just see the addition, subtraction and addition, subtraction and equality. झालतं का लिहून रे? लिहून झालतं का? No sir. नाही सर. No sir. लिहून झालतं का? No sir. नाही No, sir. sir. Subtraction and equality. So fourth part is fourth. नाही झालं काय? So okay, we are again explain that. नाही sir. Algebra of complex number. First addition. Okay, equality. Z1 equal to Z2 if and only if x1 equal to x2 and y1 equal to y2. Second, addition. Just wait. There is a lot of problem from my side, so extremely sorry. Subtraction. Z1 of okay, now write down. Now it's better one. Okay, so equality addition Z1 plus Z2, subtraction Z1 minus Z2, subtraction Z1 minus Z2, multiplication of the two complex numbers Z1 to Z2 is equal to
Just write the multiplication. Multiplication. Okay, झाले का? झाले का मल्टिप्लिकेशन लिहून? हॅलो. Then next we are go to the division. What are the division? So divide the any two complex number z1 upon z2 is equal to x1 plus iy1 divided by x2 plus iy2. Or divide the any two complex number, just we have multiply and divide with conjugate of denominator. What is the conjugate of denominator? Is x2 minus iy2. Just we have divide its complex conjugate. We got the required. Now just multiply the numerator part. We take the multiplication of the numerator part x1 x2 plus y1 y2 plus I times multiplication of next y1 x2. I can take common out, then y1 y2, then y1 x2 or x1 minus y2. Okay, then this term is just we are division the two complex number. Okay, then commutative law. Z1 plus Z2 is equal to Z2 plus Z1. Z1 plus Z2 is equal to what? Z2 plus Z1. So Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1. Okay, this is a commutative law of this complex number. Okay. Okay. I don't know what happened with me. There is a horrible situation here. Actually, I just connect 3 mobile at a time. Still, there is a problem on network, BSNL, Airtel, and Jio. I try all these 3 networks, but all 3 network is down here. I don't know today is what happened here. Okay, just we go to the division झाले गेलं सगळ्यांचं. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now it's audible, clearly audible. Now I connect with Airtel. So this my room is actually the problem. Then next is commutative law. Commutative law. Okay. Now first to find x, yes, to find x plus iy of 3 plus 2y divided by 2 minus 3y. याचं तुम्हाला काय करायचं, x plus iy काढायचं आहे. याचं काय करायचं, x plus iy काढायचं. x plus iy म्हणजे सेपरेट द रियल पार्ट and separate the
imaginary part. So we separate the real part and separate the imaginary part. How we separate? Just we have multiply and divide by its complex conjugate of denominator. What is the multiply and divide by? Is 2 plus 3i, 2 plus 3i ne आपण multiply and divide करणार. So what do you get the answer? Yes, you got the answer. Just multiply by 2 plus 3i, 2 plus 3i. काय बदल रे? Just multiply. We got that. Just simplification. We got the required answer. Okay. 3 into 2, 6. 2 into 3, 6. I into I square is -1. Just we are common out from these two terms and from these two terms. So 3 into 3, 9. I take common out. Then 2 into 3 is 4. We can take I is common out. We got that. And here is a minus b, a plus b. So a square minus b square. So 4 plus 9. So we got that 13i divided by 13. 0 plus I. 0 plus I. Okay. Then similarly, we calculate 2 plus 3i divided by 1 minus I. Just multiply divided by 1 plus I. We got the required answer of minus 1 by 2 plus I times 5 by 2. Similarly, 2 minus root 3i divided by 1 plus I. Z equal to 2 minus root 3i divided by 1 plus I, multiply and divide by 1 plus I, 1 minus I, 1 minus I, we got the required answer. Okay. So this is nothing but algebra of the complex number. Okay. Yes, sir. झालं. Okay. Okay. Then we go to the next. Next page. Okay. Find the complex conjugate of 1 minus I divided by 2 plus 3i. आपल्याला कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट काढायचा आहे. बरोबर आहे. काय काढायचं आपल्याला? कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट. मग कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेट काढण्यासाठी तुम्हाला सेपरेट रियल पार्ट आणि सेपरेट इमॅजिनरी पार्ट करायला लागणार आहे. सो जस्ट मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय 2 minus 3i. We got the required one. Minus 1 upon 13 minus 5 by 13i. This is your complex number in terms of separate the real part and separate the imaginary part in terms of x plus iy. Now this is z. Now we asked to find complex conjugate of these numbers. What is the complex conjugate of this number is? We are just find it complex conjugate. Yes. So just do it. Now check Reshma. Okay. So minus 1 upon 13 plus 5 by 13 I. Okay, just we have to take that complex conjugate of this term. Just change the sign. We got that. Minus 1 upon 13 plus 5 by 13 I. Clear? Hello? 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 Clear का मित्रांनो? Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Just try to solve these two example at home. Okay, this is for your homework. This is a basic part. Already you are studying in the 11th standard. This is a basic part. Actually, a lot of disturbance from my side. Extremely sorry for that. Okay, still if you have any problem, we are trying to solve in next lecture. Okay, just solve this for example. Find x plus iy. Find x plus iy of 3 plus 2i divided by 2 minus 3i.
just multiply and divide by 2 plus 3i. We got the required one. Then first of all, numerator part we have simplified 2 plus I, and 1 plus 2i we just simplify. We got the required one. Okay. करू शकता सॉल्व? हॅलो, सॉल्व करू शकतात का? हॅलो, सॉल्व करू शकतात का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट सॉल्व इट फॉर एक्झाम्पल. येस सर. Yes, sir. ओके, जरी तुम्हाला प्रॉब्लेम आला तर आपण पुढच्या लेक्चरला कव्हर अप करूया. ओके. Yes, sir. येस सर. Okay, so we stop here. Thank you for connecting. Thank you very much. Just we stop here. Okay, झालं का लिहून सगळ्यांचं?